Hello students. So in this video, we discuss about our syllabus and the subject business studies. Okay. So in business studies, we take up the fifth module, fifth unit, that is organizing. So as this is our first lecture or first class, I take it as lecture 1. So where we discuss our fifth unit, organizing. Okay. So dear students, as you know about the subject business studies, we have two different parts in our subject business studies. So first part is completely of management concepts. Second part is of completely finance concepts. So in management concepts, we study all those different concepts that are connected to management, like planning, organizing, staffing, controlling, okay, and nature and scope of management, business environment. Okay, all these are the concepts that is confined to management, and we know the role of the management because it is the universally accepted concept, the management. And management, in simple, we say that getting things done through the others. Okay, so management just manages all those different activities so that it can reach its objectives, whether it is social objectives, personal objectives, or organizational objectives. Okay, but it is not the work of the one individual, it is something group activity. So all these different departments, all these different groups, they have to work together and finally they can reach their objectives. So that is what the first part of our subject management. Second part is about finance, and we know that both these are key elements of the organization. One is management, the other is the finance, because we know finance is the lifeblood of every business organization. So without finance, we cannot think of any business organization. Okay, that means if I think of sole trading business, if I think of partnership business, if I think of joint stock company business, so all of a sudden I cannot start sole trading business, all of a sudden I cannot start partnership business, all of a sudden I cannot start joint stock company business. Okay, so that means what? I need the finance, initial contribution. Okay, so that finance helps me to think of further activities of the organization. So whether it is sole trading business, partnership business, or joint stock company business. So what I am telling you is both management and finance, both are the key elements when we think of any business organization. So that's what our business studies syllabus. We have two different parts. First part is about the management, where we discuss all the different aspects of the management, and second part is about finance, where we focus on the finance related aspects. Okay, so idu nama syllabus. So business studies syllabus alli nammu ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್, ಬರೀ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ,
ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ finance and management both are key elements for any business organization. That's what we have two different parts. Okay, anyhow we take the concept called as organizing, that is unit number 5. Okay, so in this video we try to understand what is the concept of organizing and why do we need this particular concept. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಟೇಕ್ one of the functions of management, organizing, let me focus on the first function, first and foremost function of the management, that is of planning. Of course you know about this planning. What is this planning? Okay, so in simple we say that planning is nothing but thinking in advance. Thinking in advance. Okay, that means we think before doing the things, before doing the actual things. Okay, that is what to do and how to do. Because when we say that there is organizing activity, planning is very much important. Because after planning only we can think of organizing, not after organizing like thinking of planning. Okay, so before we think of organizing the activities, we must properly plan for all those activities. So that's what I am taking here, the planning. Okay, so what is planning? In simple, thinking in advance, that is what to do and how to do. So before you think of actual activity, we should plan for that. For example, we take the live examples. You are there in second PUC, okay, and you are studying in second PUC and you have some plans. You have some plans. So what is your plan? So your plan is like I have to score 90% or 95% in the second PUC examination. Okay, so all of a sudden it is not possible. So ನಾನು 95% ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ, 95% ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 90% ಮಾಡಬೇಕು, 95% ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಟು ರೀಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, that is scoring 95%, and how to do, how to achieve that. Okay, so what to do means I am planning to score 95%. So what to do? What to do means exam is there in the month of March, so we are there in the month of December, so we have a gap to reach our objective. So in this gap we have to make the arrangements. We have to think of our activities. Okay, so allotting time for the particular subject, studying maximum 8 hours 10 hours daily. Okay, so getting up early in the morning and noting all the points of the particular subjects, clarifying doubts of the subjects with the teachers. Okay, so all these plans we have to make because our objective goal is important. So to reach that objective, we need to go through all these processes, all these activities. And so what to do is clear to us, and how to do it. How to do it means our individual contribution. So maximum efforts we have to use. We have to put our maximum efforts to
to reach our objective. Okay. So similarly, in the case of organization, whether it is manufacturing industry, service industry, or small scale industries, medium scale industries, large scale industries, sole trading business, partnership business, or joint stock company business, any business, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೀಗಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year our sales should cross, okay, 100 bikes, 200 bikes, 300 bikes. Okay, so this is the plan what they are making. So to reach that plan, what is to be done, what are the activities to be conducted. So ಒಮ್ಮೆಲೆ 100 bikes ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕ್, ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕ್. That is called as planning. Now, why I am discussing this plan? So once you have the proper plan to reach your objectives, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Whether it is planning, organizing, staffing, directing, controlling, any management concepts, it is a continuous process. Because one of the features of management, you know that management is a continuous process. So there is no particular point where you can say that we can stop the management work. No, it is a continuous process. So once you stop there, again it continues. Okay, so organizing is also a continuous process. Planning is also a continuous process. Okay, so ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ R&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. It is not the activity performed by one individual. Okay, all the groups, they have to come together. They have to come together and they have to work for the organization. Okay, so organization, organizing. We have to organize each and every activity properly so that we can easily reach our objectives. Okay, so all these planning, organizing, directing, staffing, controlling, all these activities are done just to reach the goal of the organization, objectives of the organization. Planning irbodu, organizing irbodu, directing irbodu, staffing irbodu, controlling irbodu. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ and just let me take the meaning of organizing. So right here, what is organizing? Okay, a process that initiates
implementation of plans. Implementation of plans by clarifying jobs, and working relationships and working relationships and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results. Okay, so desired results, that is goals. So this is what the meaning, at the same time the definition of organizing. Okay, again I repeat, one of the functions of the management which helps the management to reach its objectives. So what they have given, it is a process. So it is an activity. So I told in the beginning, it is the continuous process. So you are doing some activity, that's what it is called as a process. That initiates, taking initiative. Okay, so there are so many people or employees in the organization, but sometimes we feel that no one is ready to take the initiative. Something initiative in nature, taking leadership. So there are 100 students in a class. So when we talk about leadership, only few come on screen. So rest are like we don't want that initiate. Okay. So organizationally ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ process that initiates implementation of. So it is nothing but implementation. So what is to be implemented? Already we have planned that we should be there at a particular place in our organization after 1 year, after 2 years or after 3 years. Okay, so already ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so after planning we think of organizing. So a process that initiates implementation of plans, what we plan already in our organization, ಏನು already plan ಮಾಡಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. By clarifying jobs, you have to clarify the jobs, because in our organization we have different work, different departments. So you just clarify the jobs. So what is the particular work of production department, particular work of distribution department, particular work of research and development department, particular work of human resource department, particular work of marketing department, particular work of advertisement department.
Okay, so just to clarify the jobs. Clarify the jobs, because in the organization we have three different levels: top level management, middle level management, bottom level management. So you clarify their jobs, their work. Okay, and working relationships, because we have different departments. All these departments, they have to come together, which we call as working relationships. And effectively deploying is using, effectively deploying the resources. So what are the resources? Available resources: physical resources, human resources, financial resources. So every organization, each organization, it has three different resources: physical resources, human resources, financial resources. Okay, but the question is whether all these resources are utilized effectively or not. Because many times we say that we have more physical resources, we have more financial resources, we have more human resources. But while reaching the target, we fail. We fail to reach our target even though we have the resources. So one reason for that is we are not utilizing the resources effectively. So once you utilize your resources effectively, definitely you can reach your target. That means all the students in the class, they have equal talent. Okay, but it depends upon your interest, your contribution, your dedication. Otherwise, you can identify that all are writing the exams, but scores are different. All are writing the exams, same subject, same accountancy, same business studies, same statistics. Okay, so all are getting the same question papers in the examination hall. Second PC students, commerce students, in the examination hall, they are getting the same question paper. Duration also 3 hours. Okay, but when result is announced, we find the different results, different percentages. So why it is so? Why it is so? There we use the word effectively. So whether you are using your skills, your talent, your knowledge effectively or not. So that matters. Because of that reason only we are finding different results. So similarly, organizations, whether they are using the resources effectively, physical resources irಬೋದು, human resources irಬೋದು, financial resources irಬೋದು. So ಇಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 5 ಜನ ಬೇಕು, 5 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 5 ಜನ ಬೇಕು, ನೀವು 10 ಜನರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 10 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 rupees ಇಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 20,000 rupees. Okay, so physical resources, human resources, then financial resources. So all these are utilized properly. That is called as effectively deploying resources. And why we are using all these resources effectively? Why we are deploying all these resources effectively? Because we have the purpose. For attainment means reaching of identified and desired results. Identified and desired results, which we have already mentioned when planning for the work. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ಹೀಗಿದೆ. ಏನಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಗೋಲ್. So that is nothing but organizing. Okay, so two things you can find here. One is it is the process, continuous process.
One more is implementation of plans. So the plans what we planned already, that is to be implemented. Just you clarify the jobs of the employees who are there in the organization, and you make use of the available resources effectively. Definitely we can reach the identified and desired results. So ಇಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್. Okay, so that is about the concept of organizing. So one of the functions of the management, where we think of group activity to attain the goals of the organization. Okay, and we know whatever may be the concept of the management, we have certain steps to be followed. Okay, so it is like ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. So that is our second topic. So I write here steps in the process of, as we know, organizing is the process. Steps in the process of organizing. As it is the process and also one of the functions of management, they have certain steps. It's not like all of a sudden we can think of organizing. Okay, so we take one by one. Step one. Okay, identification and division of work. Identification and division of work. Okay. Step 2. Departmentalization. Okay. Step 3. Assignment of duties. Assignment of duties. Step 4. Establishing reporting relationships. Establishing reporting relationships. Okay. Then finally we have 4 steps. Establishing reporting relationships. Now the question is, why do we need these steps? So when we say that management is a continuous process and even organizing is also a process, in the definition or meaning we have taken the word that organizing is a process. Processes means some activities are taking place. So that activities they are performing in a systematic manner. So organizing ಅನ್ನೋದು ಒಂದು process ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟುಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು 95% ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. So identification and division of work. So what is the actual work which is there in our organization, and that is to be divided among the number of workers who are there in the organization. So first ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ where we take number of people so that they can think of doing their work. Okay, so first to identify the work and divide the work. Production department ಏನು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್, once you identify the work and divide the work, next comes departmentalization. So we identified that we have to produce the goods, we have to distribute the goods, we have to give advertisement of our products. All those work we identified and we divided among the number of workers. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, distribution department, finance department, human resource department, advertising department, marketing department. Okay, so we made the departments. It is just like in the colleges what we have: science department, commerce department, arts department. So each one will aware of their work and they perform their duties. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. assign them duties. Okay, so assignment of duties is production department. So there are 10 individuals in production department. You just assign their duties. So what work they have to perform. Okay, finance department, 20 employees are there. So you assign them work. Research and development department, 50 workers are there. You assign their duties. Marketing department, 100 employees are there. You assign their duties. Okay, so once you make the departments, just you assign their duties so that they can perform their duties. ಅಲ್ವಾ, ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. So whatever work you are doing, for that you have to report. You have to report what we are doing. So ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ವೋ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಡ್ಯೂಟಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ and communicating that is the bridge which brings together the different parties so that they can understand what they are doing. Okay, so illu kuda reporting relationships, ಅವರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ we can avoid the unwanted practices
ಯಾಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, identify the work and divide the work, okay, make the departments of the divided work, okay, then you assign duties to all those workers who are in different departments, then collect feedback, establishing reporting relationships so that we can solve the problems and we can reach our targets. Okay, so this is what the concept of organizing and steps in the process of organizing. So I conclude here by saying that one of the important functions again after planning, that is organizing, which helps the management to reach its objectives. So further concepts of the same module organizing we take up in our next classes. Okay, thank you.